Now, the offices of the Batla Masibi tribal authority in Disanyeng village in the northwest has collapsed. The building was constructed in 2016 and completed the following year. But there's been reports of structural defects with roofs leaking, cracks on the building as well. Refilwe Seboko is covering this story and joins us now. Refilwe, just considering that it was only built and completed then in 2016, now should definitely not be the time for this building to have collapsed, but those defects clearly showing themselves. Indeed, defects that have been showing themselves throughout ever since the building was handed over to Batla Masibi here. We are standing, Arabile, in what is supposed to be a hall, but, you know, the roof has completely collapsed, and this is what we are told that it happened this week on Tuesday. But they also are indicating that there had been some defects that they have been spotting throughout, were reported to different authorities. That includes the Department of Public Works and COGTA. But nothing has been done, despite the assessment that was done after that report was made. Let's speak to Tebenyana Masibi. O tlo gore tlhalosetsa mongwame gore go diragetseng gore holo ka go e jana e feletse ntse jana. Ke tla go tshwarela. Madume o se Refilwe le baretsi ba gago. Holo e o le go sena phego go sena pula. Dilo tsa maitsibo ya alabo raro. Kana go tsa bo 6:30. Ere sena go tšhaisa ra kgaogana. Ba ba utlwile modumo ba itlhaganela ba gona mokwaledi ba utlwa modumo wa go wa ga holo mme mokwaledi a tata bogatla go bona le go diragala eng a hitlelela ka boammaaruri holo e ole e wetse ka mogare ka lesego go ne go sena bope o teng ka mogare go tla go tšhaisitswe mme matshelo a rona o ne a bolokegile motsadi mme yone hahatse ke ka re bua jana re mo go yone wa re gone go sena phefo go sena dipula e wele fela gone go tlhotse go letsatsi ka la boraro le akanya gore keng se se ka tswang se bakile gore e phuagane ka mokgwa e phuaganeng ka teng se nga tlhalosang se ke se itemogetseng ke gore ke boatla jwa baagi ga e ne a sa agiwa a e mo maemong a mantle mme e sa ntse re e bone ra ba ra leka go e reporta ba kile ba tla go sheba ba public works ba re suletsa gore ba tla nako kgolo ke mo le gore di ka go ile mo ga bokwa jwa yone re tshwetso ya gore ga kitla re tlhore tsenyetsa kopano mo go yone re tlhore tshepa ke ra gore se nga tlhalosang ke gore baagi ba yone ba ne ba ikgolola ba sa tlhaloganye tiro ya bone ke dikarolo tse feng gape tsa these offices tse leng gore le mo ga gona le matsapa mo go yone dintlha di tshwana le bo motlakase mo go neela mo teng matlwana bothusetso a sa direng ga e sale le ne le abetswe ka gwe tota go simolola ka yone holo ye go na le matlwana bothusetso a sa berekeng go raya gore go agilwela ga ba ka tlogela go sa hela bo e leng gore ga se re nnelediwe sentle semmuso go tle ga re tla go e dirisa re tle re bone diphoso ke seo ntse re di bona mme ga ntse re di bona ntse sa didimale ntse re ba bolelela mme le motlakase sa le ntse re le mo nna ke ne ke le motho o ko ntle go Gauteng ke ka mo 2019 mme ke hitletse motlakase o seo go itlhela jaanong jana ga ke botsa re go diregile borre ba re hilwe motlakase wa industrial wa ka montso mongwe wa difeme o re sa kgone gore ka o patala mme le jaanong jaana re ntse re tšhatshiwa mo motlakase go tloga nako ele o ntse o seo
Ke batla go bua le bangwe ba the guests that I have here Arabile go utlwa fela gore lona jaaka baagi le bona ka go e ntse jana le ikutlwa jang ka seemo se se le se se le mo ka go ile gore le tshwanela ke go e dirisa jaaka baagi. Re senyego tse thata go lo maikutlo a rona ga a monate gotlhe ka re bile ntse re ikgantsha ka yone tsa re ikgantsha ka selo se le gore ga sa direga yaanong pelo tsa rona di kgakala kana go morae go senyegelo yana ga se kgetsi e potlana ka gore ke dikantoro tsa morahi tse e leng gore tshwanetse ba tla go dira go lo fa mo re leng teng mo ntse re tshwarela di-meeting mo teng ga holwe go ne yaanong ra go di tshwarela kae ntse re amogelela baeng mo go ne yaanong ra go ba isa kae jang ene le ha o shebile yana le thulelo ya teng go godimo kwa la ke sena dikwelo tsa go aga yana mme mo gone mo ke di-plan hela tse di dirilweng ke ne batho ba ba dira fale ke be ke ipotsa gore a mentwane building e kana ha e tla go agiwa a di-inspector ga dio tse di tlang go checkang gore go lofa a go a berekega go ra gore dindiseo go a ke di-bantry hela go na di balaka re modungwa tla ke tla mo go ena mongwe a mekutlo gore wena ga o bona ka go e ntse jana o ikutlwa jang maemo a kago a re paledisa go gorotsa ditirelo ko moraheng ditirelo di simologa ka go tshwara di-meeting le rona ntse re tlaga ka pelaelo le letshogo gore nakong le nngwe thaele ka gologa kwa ya go wela o wa ga mang ke mo tla go isang ngakeng jaanong puso ka re kane e re reetsa ga dingongorego di tlisiwa batle mme yaka mo re Thebenyane a bua ba tlile mme ga se batle go bankanya ke leng ga ba ne ba tlile la bofelo ba ne ba dirisa ditsholofetso tsa gore ba tla go baakanya diphoso tse di leng le di lemoga ga ke itse gore a ke go tlola isimologa ga ke sa hose ke go tlola isimologa jaanong ntse re ba emetse go le jalo that's right. Basically, what the elderly people are explaining here is that they have reported the defects that they had spotted of this building. This is the whole side of the offices. The other parts of the premises are still intact, but as you are walking around, you can tell the roof that are detaching from from others, and you can tell that when it's also raining, there are some water that the roofs are leaking. You can see now the electric cable here, but they say that even after this building was handed over to them, after that construction, they had reported this matter to the Department of Public. Yeah, some terrible scenes there as well that you can just see as well. Absolutely torrid scenes. We'll continue to follow this story with our very own Gadlego Seboko.